Next point from the topic effect of electric current. Energy transfer in an electric circuit. For this, a simple experiment is given. For this experiment, we need materials, connecting wires, electric cells, electrical resistance, voltmeter, ammeter, plug key. Procedure: connect the circuit as shown in the accompanying figure after taking the components with proper values. Measure the current I. Also measure the potential difference VAB between the two ends A and B of resistance. The potential A is higher than the potential at B, as the point A is connected to the positive electrode of the cell and point B is connected to the negative electrode of the cell. Energy transfer in an electric circuit. The electric circuit या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेलं आहे. As per given material, we are taking all the components of the proper values: ammeter, voltmeter, resistor, electric cell. या सगळ्या कंपोनंट्सला घेऊन आपण या ठिकाणी इलेक्ट्रिक सर्किट तयार केलेले. आता या ठिकाणी जो ए बी रेजिस्टर आहे, या ए बी रेजिस्टरच्या पॉईंट ए आणि बीच्या दरम्यान व्ही हा पोटेन्शियल डिफरन्स या ठिकाणी व्होल्टमीटर पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये जॉईन केलेला आहे, which applies potential difference VAB. Then I be the electric current flowing through the resistor, this conducting wire. Then A is at higher potential and B is at lower potential because A point is connected to the positive terminal of the cell while B point is connected to the negative terminal of the cell. So that electric current charges transfer from point A to B. If a charge Q flows from A to B, work VABQ has been done on Q while going from A to B. If charges Q flows from A to B, जे Q चार्जेस आहे, Q अमाऊंट ऑफ चार्जेस फ्लोज फ्रॉम A to B, मग A to B हे चार्जेस फ्लो करण्यासाठी जे वर्क डन झालेलं आहे, दिस वर्क डन इज VAB इंटू Q. बिकॉज इन द 9th स्टँडर्ड चॅप्टर 3मध्ये करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये आपण अभ्यासलेला आहे की जो पोटेन्शियल डिफरन्स असतो सेलचा, द पोटेन्शियल डिफरन्स गिव्ज अस वर्क डन डिवायडेड बाय चार्जेस ट्रान्सफर. सो दॅट वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेन्शियल डिफरन्स इंटू द चार्जेस ट्रान्सफर. तर या ठिकाणी पोटेन्शियल डिफरन्स हा VAB आणि चार्जेस Q आहे, त्याच्यामुळे वर्क डन या ठिकाणी जे घडून येते ते वर्क डन VAB इंटू Q या अमाऊंटमध्ये वर्क डन घडून येते. From where does the energy come to this work? So for performing this work done VABQ, where does the energy come to this work? For every work we have to need energy. So for this electric circuit performing this much amount of the work, the source of energy is the cell. The cell gives energy through the charge Q to the resistance where work VABQ is performed. तर या ठिकाणी हा जो सेल आहे, हा सेल Q अमाऊंट ऑफ जे एनर्जी आहे या Q चार्जेसला प्रोव्हाइड करतो. सो दॅट द Q चार्जेस मूव फ्रॉम A टू B. सो दॅट वर्क डन VAB इंटू Q इज परफॉर्म. If the charge Q flows from A to B in time t, that is the work is performed in time t, then during that time the energy VABQ is given to the resistor. If the charges Q flows from A to B या डायरेक्शनमध्ये Q अमाऊंट ऑफ चार्जेस फ्लो होत आहेत टाईम टीसाठी, आणि त्यासाठी वर्कडन आपण म्हणतोय की VAB इंटू Q एवढं वर्कडन घडून आलं. मग टी टाईमसाठी या सेलद्वारे एनर्जी किती प्रोव्हाइड केलेली आहे, VAB इंटू Q या अमाऊंटमध्ये एनर्जी या सेलद्वारे Q चार्जेसला प्रोव्हाइड करण्यात आलेली आहे. व्हॉट हॅपन्स टू दिस एनर्जी? मग ही जी एनर्जी या रेजिस्टरला प्रोव्हाइड केलेली आहे, काय होतं? दिस एनर्जी इज रिसिव्ड बाय द रेजिस्टर अँड इज कन्वर्टेड इंटू द हीट एनर्जी. मग या रेजिस्टरने जे काही अमाऊंट ऑफ चार्जेस या ठिकाणी एनर्जी रिसीव्ह केलेली आहे, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द हीट एनर्जी बाय दिस रेजिस्टर. द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इन्क्रीज हिअर. यूज युअर ब्रेन पॉवर. इफ in the circuit the resistor is replaced by a motor, in which form will the energy given by the cell get transformed into it? Simple thing, here is a resistor present. This energy get converted into the heat energy if the resistor is present here.
If instead of resistor we are going to connect any motor, then this energy is converted into the mechanical energy. So now we have what is power. Power, that means electrical power, is nothing but the rate at which work is done. So energy divided by time required. Here energy VAB into Q divided by time. As we know that Q upon T is nothing but electric current. The amount of charges per unit time is nothing but electric current. So VAB, instead of Q upon T, we are going to replace I. The source of energy the cell gives in time T, the energy P into T to the resistor. आता या ठिकाणी जी एनर्जी प्रोव्हाइड केलेली आहे, एनर्जी इज नथिंग बट P into T. This much amount of the energy is provided by the cell to the resistor. I current flowing continuously through the circuit. The heat is produced in the resistors in time T will be. Suppose I amount of the current हा कंटिन्युअस या रेजिस्टर्समधून वाहतो. Then how much amount of the heat energy is produced in this resistor we have to calculate. So heat energy, या ठिकाणी एनर्जी ही हीट एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये प्रोड्यूस होते. सो हीट एनर्जी इज नथिंग बट P into T. But student, P is nothing but VAB into I. So VAB into I. According to the Ohm's law, VAB is nothing but V is equal to I into R. So by putting this value I into R in the equation second, so we get H is equal to I into R into T. That means I square into R into T. So H is equal to I square into R into T is called Joule's law of heating. याला आपण जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग म्हणतो. युनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉवर. P is equal to VAB into I. The unit for potential difference is volt and electric current is ampere. So 1 volt into 1 ampere. 1 volt is nothing but joule per second and ampere is coulomb per second. So we get coulomb या ठिकाणी जर कॅन्सल झाला, then we get joules per second which is nothing but watt. So thus the unit of electrical power is 1 watt. In this way we are completing our point energy transfer in an electrical circuit, and the important point from this energy transfer in electrical circuit, Joule's law of heating.